Welcome to Unstoppable NRI. We are going to Central Park. Central Park ఇప్పటివరకు వెళ్ళలేదు వచ్చిన 2 days నుంచి. So we just want to explore the Central Park. So this is the Central Park. Hi. Central Pink malls ఉన్నాయి. Some shopping malls. ఎక్కడున్నారు మన వాళ్ళు? మా వాళ్ళు ఎక్కడున్నారా సెంట్రల్ పార్క్స్లోని ఇంట్లాగా ఉంది. సిట్అవుట్ ఏరియా. విల్ గో ఫ్రమ్ హియర్. సో వెతుక్కుంటూ వెళ్తున్నా. సూర్యుడు వేగిరారా, ఎవరైనా మా సూర్యుడు ఆడున్నాడు, పిలవండి బాబు. వచ్చాడు. ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు. సో టుడే వీఆర్ ఆల్ బేరింగ్. బేబీ ఆల్రెడీ క్రాంక్ అయింది. మా ఫ్రెండ్స్ అందరు ఇక్కడ ఉన్నారు. వీఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద పీపుల్. What happened, Sanvi? We're taking a photo shoot. It's a beautiful place here in the Central Park. Couple photos తీసుకుంటున్నారు. See వాళ్ళు. నెక్స్ట్ నువ్వేనా లైన్లో? సోలో ఫోటోసా లేదంటే మేము ఆర్డర్ తీసుకుంటున్నావా? కప్పులా సోలో తీసుకోవచ్చు కదా. నీ గ్లామర్కి సోలో తీసుకుంటే బెటర్ ఏమో. ఏ ప్రొఫెషన్ ఉందో అనుకున్నావు? మా దైవం, మా అండ, మా ఆశ, మా హీరో. Where are we going now? Zip line. Are you guys trying? No? Baby is trying. I am not trying. Mother, you are trying zip line? You are trying? You are trying zip line? I'm not. You? I'm not trying. Park. వీళ్ళు చూడు ఇక్కడ కూడా చీరలు, ఆ చీర బాగుందా ఈ చీర బాగుందని ముచ్చట్లు పెట్టుకున్నారు మా లేడీస్. సో జిప్ లైన్ ట్రై చేద్దామని వెళ్తున్నాము. How was that, dude?
Wow, it was a nice experience. It was a nice experience. సెంట్రల్ పార్క్లో సరదాగా సాయంత్రం వాక్ కంప్లీట్ చేసుకొని కిడ్స్ అందరూ యాక్టివిటీస్ ఏరియాకి వెళ్దామంటే యాక్టివిటీస్ ఏరియాకి వెళ్ళామన్నమాట. యాక్టివిటీస్ ఏరియాలో మనకి సర్ఫింగ్ ఉంది, ప్లస్ జిప్ లైన్ ఉంది. సో కిడ్స్ అందరు జిప్ లైన్ ట్రై చేద్దామని అన్నారు. సో వెంటనే మేము జిప్ లైన్ దగ్గరికి వెళ్ళాము. బట్ డ్యూ టు హైట్ కన్స్ట్రైన్ సో కిడ్స్ని అలౌ చేయలేదన్నమాట. సో నేను లక్ష్మి మాత్రము జిప్ లైన్ ట్రై చేసాము. సో దాని తర్వాత పక్కనే ఉన్న సర్ఫింగ్ కూడా ట్రై చేసాము. ఇట్ వాస్ ఫన్. బట్ మా అందరిలోకి లక్ష్మి చాలా బాగా చేశాడు. మీరు నెక్స్ట్ వీడియో లక్ష్మీదే వస్తుంది, చూడండి ఎంత బాగా చేశాడంటే ఇస్ టూ గుడ్ అనమాట. తగలబెట్టండి సార్ నిరంజన్ గారు. అయినా ఇందులో భయపడటానికి ఉందమ్మా, వెరీ సింపుల్. అలా వెళ్ళి ఇలా తిరిగి ఆ లెఫ్ట్ లో టప్పని అయిపోతుంది అంతే. ఏంటి అంకుల్ అన్స్పీడ్ గా దిగిపోతున్నారు? రాగాలు పైకి తింటున్నాయమ్మా. ఓకే సెకండ్ అండి. నేను పూలు పెడతా చూడు, నేను పూలు పెడతా చూడు, నా పూలు సాయి చూడకుంటే తీసేస్తా చూడు, జంకలు ఎక్కడ జారి మిఠాయా. గుడ్ జాబ్ అను. వావ్ సాన్వి, అది కళ్ళలో పడుతుంది. వావ్ సాన్వి, వావ్ వావ్ సాన్వి, సాన్వి. When I tried surfing, it looked kind of hard and like scary, but I actually pretty enjoyed it. And it took me a few tries, but I kind of got the way like the ocean moves, and it feels like I'm actually surfing by the ocean. So I recommend this one to people going. The sunset was really beautiful. After surfing, we got ready and watched the sunset for some time. It was really nice how it reflected onto the sea. So it looked really nice. Cheers. అరౌండ్ ఎంత? Today is our dinner. What we got? I got jelly. I got papu again and mutton curry. She got jelly? Oh my god. And there's fruit. What you got? Chicken tenders. Oh my I god. got chicken tenders for you. Dubbi as usual salad తెచ్చుకుంది. మాధురి యాజ్ యూజువల్ పప్పు అన్నం ఆవకాయ తెచ్చుకుంది. అండ్ మా ఆవిడ యాజ్ యూజువల్ గా సాలడ్ తెచ్చుకుంది. నీకు చెప్పినా కదా నేను. లైక్ Subscribe. Unstoppable NRI.